আইল্যান্ড ডাচেস ছেড়ে দিল। আমরা অপেক্ষায় আছি আঙ্কেল স্যাম টু নেশন। আঙ্কেল স্যাম বোট টু নেশন ট্যুর ছেড়ে যাচ্ছে। এই আমাদের রিভার এজ রিসোর্ট, এখান থেকেই আঙ্কেল স্যামস বোট ছেড়ে যায়। টু নেশন ট্যুর মূলত ইউএস এবং কানাডা বোথ সাইডেই ওরা দেখাবে। All right. Other things, there's no smoking on our boats, any of them, at any time, and that includes vaping. And that is heavily enforced as New York State law and our rule. These benches are not bolted down. They do move, so don't climb on them or lean on them like I'm probably going to. We have bathrooms downstairs. We have concession. My name is Faith. I will be using a script because I do not do this very often. I've only done this a few times, but it was the Great Depression, so they got no money at all. এটি হচ্ছে মিলিয়নিয়ার্স All right. Cherry Island is the first island we see প্রায় here. 100 মিলিয়নিয়ার And it's the এখানে first of Millionaire's Row. বাড়ি বানিয়েছিলেন। The home at the foot of the island is called the 1900 Twin Pine Tree House. There was an এগুলো identical home প্রত্যেকটি at দেখা one যাচ্ছে point একটি on ছোট that ছোট little আইল্যান্ড। island too, but it burned down. এরকম অসংখ্য আইল্যান্ড রয়েছে এখানে, এই জন্য এটির নাম হয়েছে থাউজেন্ড The আইল্যান্ড। homes were owned by Nathan Strauss and Abrams, co-founders of A&S Department Stores in New York City. They later were taken over by Bill Johnson. Was tried, convicted, and sentenced to life in prison for the crime of treason. He served 2 years before being granted a special pardon and release. The pardon came with a condition that he become the first lighthouse keeper of the Rock Island Lighthouse, located just 5 miles ahead of us in Fisher's Landing. Bill Johnson spent the rest of the voyage at Rock Island. He died there at age 70 in 1883. আপনি ওই যে বক দেখো, বক হাঁস বক এই যে To your left is Cuba Island. When viewed from the air, the island resembles the shape of the island nation of Cuba. Wheeler Island is on our right. The home at the end of this island is Replica, the original boat. As we pass by Wheeler Island, we see a large modern home. It was built on the foundation of a wealthy net once famous hotel and restaurant that was destroyed by a fire in the 70s. The motel, the hotel and motel, was successful on the market. সবই মানুষের বাড়ি বড়। All the lands we're passing by on our left is part of Keyway State Park, one of the 26 New York State parks within South Island State. The park is accessible by car or by boat. Keyway is a very large estate built around the 1900s. A few of the original structures still remain, such as the seawall that you will see over here. দাও মা, আমি দিয়ে দেবো। টাকা দাও, টাকা দাও। বাই। অপূর্ব সুন্দর না? চমৎকার প্রকৃতির মাঝে এত সুন্দর ছোট ছোট দ্বীপকে দ্বীপের মধ্যে একটি বাড়ি গড়ে উঠেছে। Comfort Island on our right is the Clark family has been a part of California for over 100 years. Legal occupation regular job is known as the Widow's Walk or Widow's Walk. This walk on winter days is 4 miles up the South. And also through the Ferris Park, the Ferris Bottom Physics People, they were by a artist, amazing
বোল্ড Back আইল্যান্ড। here as they passed under the জর্জ arch ডাব্লিউ on their way to বোল্ড, the castle. উনি The next ওয়ার্ল্ড অফ structure is the অ্যাস্টোরিয়া Hotel হোটেলের Tower, formerly known as the Children's মালিক। Playhouse. তো উনি এই Looks like it's near ক্যাসেলটি castle. নির্মাণ করেছিলেন This is actually the only building on the island that was finished. 1897-এ স্টার্ট করেছিলেন তার ওয়াইফের Also জন্য। completed in 1899. তার ওয়াইফ 4 বছর কাজ চলে এখানে, 300 কর্মী এখানে কাজ করে এবং তার ওয়াইফ 4 বছর পরে মারা যায় এবং উনি একটি ফোন কল দিয়ে সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেন। এটি হচ্ছে বোল্ড আইল্যান্ড, জর্জ ডাব্লিউ বোল্ড। সবচেয়ে বড় ক্যাসেল থাউজেন্ড আইল্যান্ডের। 120 bedrooms. Located over the lower extension to the side of the castle are the Italian gardens. Here the Bolts planned a large greenhouse to be built next to the tower. Today this site is used to host ceremony as Disney wedding for summer. Bolt Castle was even placed on Martha Stewart's wedding magazine as one of the top destination weddings in history. The last building you saw at the tip of the island is the powerhouse and pump house. Two coal-fire generators and pumping equipment supplied electricity and water to the rest of the island. ভিউয়ার্স, এইমাত্র আমরা প্রবেশ করলাম কানাডা সীমান্তে। Now approaching the first Canadian island on our tour, called Pompelli Island. It's on our left. There's a large cross on that rock, that flagpole. এটি হচ্ছে বোল্ড ক্যাসেলের এন্ট্রান্স। দেখা যাচ্ছে বোল্ড ক্যাসেল। জর্জ সি বোল্ড এর নির্মাতা, তার ওয়াইফের জন্য এটি নির্মাণ করেছিলেন। তো এখানে ঢুকতে আলাদা সেপারেট টিকিট লাগে। টিকিট হচ্ছে অ্যাডাল্ট 13, কিডস 9। আমরা এটির টিকিট নেইনি, বাট এখন মনে হচ্ছে টিকিট নিলে ভালো হতো, কারণ ভিতরে বেশ, ক্যাসেল বলতে শুধু এটি ক্যাসেল না, এর ভিতরের আশেপাশের এলাকা একটি পার্ক, খুবই সুন্দর। অনেকে নেমেছেন এবং এখানে যারা নামবেন 30 মিনিটস, এভরি 30 মিনিটস এখানে শাটেল রাইড রয়েছে। তো আমরা এখানে নামবো না, আমাদের বোটের যারা ছিল নামার মতো তারা নেমে গেছেন। এখন আমরা রওনা দিচ্ছি আবার।